Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So we're gonna do just two examples here zinazohusiana na moja inahusiana na factorial notation, nyingine inahusiana na the principle of permutation. So example 1 nasema prove that 0 factorial is equal to 1. Well, si tunajua 1 factorial is equal to 1. So to prove kwamba 0 factorial is equal to 1. So tunajua kwamba n factorial is given by n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 factorial. Au kwa kifupi unaweza kusema tu n factorial ni sawa na n is given n factorial is given by n times n minus 1 factorial. So take n iwe sawa na 1. Kwa hiyo itakuwa ni 1 factorial ni sawa na 1 times n minus 1 maana ni 1 minus 1 factorial. Kwa hiyo hii 1 factorial itakuwa ni sawa na 1 times 0 factorial. So nikigawanya kwa 1 both sides napata 1 factorial over 1 ni sawa na 0 factorial. Lakini any number over 1 is that number. Kwa hiyo 1 factorial ni sawa na 0 factorial. Lakini 1 factorial tunajua ni 1. Kwa hiyo 1 sawa na 0 factorial. Hence proved. Yes, this is example 1. Let's now see example 2. Example 2 anasema in how many ways can 4 people be arranged in a cycle? So tunajua the number of permutations of n distinct objects arranged in a cycle ni sawa na nini formula yake? N minus 1 factorial. So nimederive hii kwenye video tutorial inaitwa the principle of permutation. So sisi hapa n yetu ni nini? Ni 4. Kwa hiyo hii itakuwa ni 4 minus 1 factorial ambayo ni 3 factorial ambayo sawa na nini? 6. Kwa hiyo how many ways? 6 ways. So let me say see you in the next tutorial.